Hello! Today we're going to make Puttanesca. So what are our ingredients? Garlic, sun-dried tomatoes, crushed pepper, anchovy, our pasta of course, capers, and extra virgin olive oil. You also need salt for seasoning. Okay, first let's chop the garlic. So we'll be needing only 3 cloves of garlic. Okay. Then the tomatoes, the sun-dried tomatoes, I soak them in pasta water. Let's also cut the tomatoes. Okay. So, hintayin nating uminit ang kawali. Then, lagay natin ang extra virgin olive oil. So, after ng olive oil, ilagay natin ang bawang. Then, igisa lang natin until maging a little brown. So, ang pasta kasi natin is only 250 grams. So, for a 250 grams na pasta, we will be needing 2 to 3 na anchovies. So, 2 to 3 is enough. Sobrang flavorful ng anchovies. So, lagay natin sa kawali kasama ng garlic and olive oil. Then, durugin natin. So, it's either i-chop nyo muna yung anchovies before ilagay sa kawali, or diretso na siya sa kawali and dun nyo nadurugin. So, igisa lang natin kasama ng bawang. Then, lagay na natin yung chop na sun-dried tomatoes. Then, lagay na natin ang chili flakes. So, this is optional and also, depende na rin sa inyo kung gaano yung gusto kadami ilagay. Me, personally, I like maanghang.
So, after ng chili flakes, capers. So, sa capers, around 1 tablespoon. So, yung capers natin, drained na siya. So, huwag niyong isama yung vinegar kung saan nakasoak yung capers. So, haluin lang. Hintayin natin na mag-oil yung chili flakes. So, durugin natin ang anchovies. Actually, ganyan lang siya kasimple. Sobrang simple lang ng puttanesca. So, pag nakita nating medyo dry siya, pwede nating dagdagan ng olive oil. Actually, that's it. Yan na yung magbibigay ng flavor sa pasta natin. Sobrang simple lang gawin, yet masarap. So, isama na natin ang pasta. Then, haluin. Sarap. Sarap ng amoy. It looks good na. Let's taste. Tingnan natin kung kulang pa ng salt. It's good. Medyo maanghang siya pero masarap. Bigyan natin konting asin. Kung medyo nagda-dry na siya, pwede nating lagyan ito. Ito yung pasta water na sinave ko kanina. So, pwede natin lagyan ng konti. It's done. Lagyan natin ng tomatoes and capers. Open natin yung anchovy. Lagyan natin ng baby arugula. A little parmesan. Okay, our puttanesca. Enjoy. Thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye.